Hello, good afternoon, dear student. In last lecture, we have discussed about the motherboard. Now, from this lecture, we are going to start CPU properties. Now, CPU property, PC, the performance of PC is depending upon a CPU property. That means the microprocessor or the properties are expressed in a standard format. Your performance of your PC is depending upon a CPU speed or it is depending upon a microprocessor speed. So now microprocessor and CPU is having some properties and these properties are in a format property. Now first property from this CPU property. CPU जसं खालच्या लेक्चरला आपण पाहिलं होतं की CPU आणि मायक्रोप्रोसेसर हा हे CPU मध्ये जे मायक्रोप्रोसेसर प्लेस केलेले असतात मदरबोर्डवरती ते मायक्रोप्रोसेसर म्हणजे काय असणार कम्प्युटर सिस्टमचा ब्रेन और इट्स अ हार्ट ऑफ युअर कम्प्युटर सिस्टम. दॅट्स वाय overall performance of your computer is depending upon a CPU speed or a microprocessor execution speed. जे स्पेसिफिकेशन कालच्या लेक्चरला डिस्कस केले होते त्याच्यामध्ये जे पाहिलं होतं आपण क्लॉक फ्रिक्वेन्सीज मायक्रोप्रोसेसर टाईप त्याच्यात देन फ्लॉपी साईज फ्लॉपी डिस्क and its size, then properties we have discussed in last lecture is that serial and parallel port to connect input and output devices, then types of video monitor. So from hardware parts of PC, CPU is the most important hardware part in your computer system. Now CPU is having a properties. First property is clock frequency, second one is a data bus, third one is the address bus, and fourth one is a serial port. These are the four important properties of a CPU property. Now first is a clock frequency. Clock frequency specifies a CPU speed of or a microprocessor speed. So first property is clock frequency. This clock frequency is a CPU speed. So now clock frequency means what? Clock frequency means clock frequency specifies the execution speed of a CPU with clock pulses, or this CPU speed is operated with a clock pulses. CPU चा स्पीड क्लॉक पल्सेस ने आपण काय करणार आहोत डिनोट करणार आहे किंवा एका क्लॉक पल्स मध्ये CPU किती नंबर ऑफ सायकल्स एक्झिक्यूट करणार आहे ते म्हणजे काय असणार आहे क्लॉक फ्रिक्वेन्सी असणार आहे. सो क्लॉक फ्रिक्वेन्सी denotes the execution of CPU or execution of a CPU, or it denotes the CPU speed which is operated with a clock. Now what is a CPU speed? CPU speed specifies the number of operations performed by CPU or number of cycles execute by CPU in per second. एका सेकंडला किती नंबर ऑफ ऑपरेशन CPU परफॉर्म करणार आहे किंवा किती नंबर ऑफ सायकल्स एक्झिक्यूट करणार आहे CPU म्हणजे काय असणार आहे CPU स्पीड असणार आहे. सो फर्स्ट इट स्पेसिफाइज द एक्झिक्यूशन, of CPU which is operated with clock, or it specifies CPU speed. Now what is CPU speed? CPU speed means number of operations performed by CPU or number of clock cycles executes by CPU per second. एका सेकंड मध्ये किती नंबर ऑफ ऑपरेशन्स परफॉर्म केले जाणार आहेत किंवा किती नंबर ऑफ सायकल्स एक्झिक्यूट केले जाणार आहेत CPU कडून म्हणजे काय असणार आहे CPU चा स्पीड असणार आहे. सो नाउ typical clock frequency for Pentium processor. For example, Pentium processor. So Pentium processor is having clock frequency from 500 megahertz to 1 gigahertz. So this clock frequency or the speed of execution speed of CPU is
result into a excellent performance of your computer. जर मायक्रो प्रोसेसरचा परफॉर्मन्स इम्प्रूव्ह झाला तर काय होणार आहे, जो पीसी असणार आहे और कम्प्युटर असणार आहे और सीपीयू असणार आहे याचा परफॉर्मन्स काय केला जाणार आहे, इम्प्रूव्ह केला जाणार आहे. दॅट्स वाय performance of microprocessor is important, or performance or the CPU speed is important in a computer system. Third point, in Pentium microprocessor CPU speed is 500 megahertz to 1 gigahertz, which results into a excellent performance. So this is the first properties from CPU properties. This clock frequency indicates the CPU speed or microprocessor speed. So this clock frequency specifies the execution of CPU, and this execution of CPU is operated with clock pulses मध्ये. एक क्लॉक पल्स म्हणजे काय असणार आहे, एक क्लॉक पल्स म्हणजे एक ऑपरेशन्स परफॉर्म करण्यासाठी जो अमाउंट ऑफ टाइम लागणार आहे तो काय असणार आहे, एक क्लॉक असणार आहे. सो सीपीयू स्पीड इज ऑपरेटेड विथ अ क्लॉक. नाउ व्हाट इज सीपीयू स्पीड? सीपीयू स्पीड मीन्स नंबर ऑफ ऑपरेशन्स और नंबर ऑफ सायकल्स एक्झिक्यूट पर सेकंड. पर सेकंड जे नंबर ऑफ ऑपरेशन्स और नंबर ऑफ सायकल्स एक्झिक्यूट केले जाणार आहेत सीपीयू कडून ते म्हणजे काय असणार आहे, सीपीयूचा स्पीड असणार आहे. Now typically Pentium processor is having a CPU speed 500 megahertz to 1 gigahertz. So this 1 gigahertz CPU speed is much more greater and it result into an excellent performance. Now second CPU property is data bus speed. Data bus. Now what is the use of data bus? Data bus is used to transfer data. So now what is the data bus width? Bus width. What is the meaning of bus width? Bus width means what? The number of data buses which are capable to transfer data parallelly. What is the bus width? Bus width means number of data bus, number of data buses capable to transfer data parallelly, or number of data lines which are capable to carry a data at a time, or number of data lines which are used to carry amount of data at a time. Number of data किती डेटा बसेस नंबर ऑफ डेटा कॅरी अमाऊंट ऑफ डेटा कॅरी करू शकतात म्हणजे काय असणार आहे, त्या डेटाची विड्थ असणार आहे किंवा त्या डेटा बसची काय असणार आहे, विड्थ असणार आहे. सो फॉर एक्झाम्पल डेटा बस इज 8 bit विड्थ, 16 bit, then 32 bit means what? This particular data bus is eligible to transfer data 8 bit data or 16 bit or 32 bit data at a time. At a time किती ट्रान्सफर करू शकते ती डेटा बस जर 8 bit ची असेल तर 8 bit डेटा काय करू शकते, ती बस काय करू शकते, ॲट अ टाइम ट्रान्सफर करू शकते. सो दिस इज द डेटा बस विड्थ. बस विड्थ मीन्स व्हाट? अ डेटा बस capable to transfer, or data bus which can carry transfers data parallelly, or data lines which can transfers or carries data at a time. Number of डेटा बसेस ज्या आहेत त्या पॅरलली किती डेटा ट्रान्सफर करू शकतात म्हणजे बस स्पीड असणार आहे, और नंबर ऑफ डेटा लाईन्स आहेत ज्या अमाऊंट ऑफ डेटा काय करू शकतात, ॲट अ टाइम कॅरी करू शकतात म्हणजे काय असणार आहे, बस स्पीड असणार आहे. नाउ डेटा बस इज यूज टू ट्रान्सफर डेटा फ्रॉम वन कंपोनंट टू द अनदर कंपोनंट, और फ्रॉम मायक्रोप्रोसेसर टू द पेरिफेरल डिव्हाइसेस. म्हणजे कम्प्युटर सिस्टीममध्ये जो काही
कार्ड्समध्ये. सो त्यांची कम्युनिकेशनसाठी कोणतं काय म्हणतो आपण पाथ यूज करणार आहोत, तर डेटा बस यूज केली जाणार आहे. नाव in Pentium processor is having 64-bit data bus. 64-bit data bus, 64-bit data bus allows a higher amount of data transfer. So in Pentium is having 64-bit data bus, which can carry high amount of data. 64-bit data bus आहे. 64 means what? A bit means what? जे काय असणार त्याचा 2 raised to 64 जो नंबर येणार आहे that amount of data काय करू शकते की डेटा बस ॲट अ टाइम ट्रान्सफर करू शकते. नाउ पेंटियम ही जी बस आहे ती 64 बिट म्हणजे 2 raised to 64 एवढा अमाउंट ऑफ डेटा काय करू शकते ॲट अ टाइम ट्रान्सफर करू शकते. नाउ इफ some buses are 8 bit then 2 raised to 8 then 2 raised to 32 म्हणजे हे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर जो अमाउंट ऑफ डेटा जो नंबर कॅल्क्युलेट केला जाणार आहे त्या अमाउंट ऑफ डेटा किंवा त्या अमाउंट ऑफ डेटा लाईन्स काय असणार आहेत अवेलेबल असणार आहे टू ट्रान्सफर्स ऑफ डेटा. So this is the second property from CPU properties. Now third property is a address bus. Now address bus specifies a memory accessing capacity. Address bus चा यूज कशासाठी केला जातो? जनरल मीनिंग मध्ये address bus यूज केली. जनरली address bus कशासाठी यूज केला जातो? Transfers the addresses. Now transfer addresses means what? Address bus is used for accessing a memory, or it specifies a memory accessing capacity. Now memory accessing capacity means what? The amount of main memory which can be addressed or accessed by CPU. main memory कौन access करना है? CPU access करना है. So third property, address amount of accessing main memory, specifies how much amount of main memory is to be accessed by CPU. It specifies the memory accessing capacity. It specifies the amount of accessing main memory, or it specifies the memory accessing capacity. Now address bus. CPU, the amount of main memory accessed by CPU is depending upon address bus. Now how it is depending upon address bus? CPU access a main memory by putting the address on address bus. CPU access main memory by putting the memory addresses on address bus. For example, एखादा components एखादी memory access करायची आहे main memory मधून CPU ला, तर काय करणार आहे? CPU प्लेस करणार आहे त्या मेमरीचा ॲड्रेस कशावरती? ॲड्रेस बसवरती, आणि using that address CPU can access the main memory. This is the use of address bus. So the amount of main memory which can be addressed, amount of main memory which can accessed by CPU is depends upon address bus. Depends upon address bus. म्हणजे CPU जो आहे तो किती अमाउंट ऑफ मेमरी ॲक्सेस करणार आहे, किती अमाउंट ऑफ मेमरी किंवा कोणती मेमरी ॲक्सेस करणार आहे हे कोण स्पेसिफाय करणार आहे? ॲड्रेस बस. नाउ दिस CPU can access memory. By putting address on address bus.
जी मेमरी ॲक्सेस करायची आहे सी पी यूला, त्या मेमरीचा ॲड्रेस काय करणार आहे, ॲड्रेस बसवरती पुट केला जाणार आहे आणि ती मेमरी काय करणार आहे, सी पी यू थ्रू काय केली जाणार आहे, ॲक्सेस केली जाणार आहे. नाव पेंटियम, typically Pentium is having 32-bit address bus. Pentium processor is having a 32-bit address bus, and this 32-bit address bus is capable to address up to a 4 GB memory. Pentium processor is having a 32-bit address bus, and this address bus it can access memory. It can access memory up to 4 GB. 4 GB मेमरी काय करू शकते, जर 32 बिट वाईड जर ॲड्रेस बस असेल तर ती ॲड्रेस बस काय करणार आहे, 4 GB पर्यंत काय करू शकते, मेमरी ॲक्सेस करू शकतो CPU. जर 32 बिटची ॲड्रेस बस असेल तर पेंटियममध्ये किती आहे, 32 बिटची ॲड्रेस बस आहे. सो ही 32 बिटची ॲड्रेस बस जी आहे तिची कॅपॅसिटी किती आहे, 4 GB इतकी मेमरी काय करण्याची, ॲक्सेस करण्याची कॅपॅसिटी आहे. सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी फ्रॉम CPU properties, address bus. Address bus specifies memory accessing capacity or the amount of memory access or address by CPU is depending upon address bus. So now CPU access memory by putting the addresses on address bus, and Pentium is having 32-bit wide address bus which can access memory up to 4 GB. 4 GB पर्यंत जर 32 बिटचा ॲड्रेस बस असेल तर 4 GB पर्यंतची मेमरी काय करू शकणार, ॲक्सेस करू शकणार. नाव 16 बिट असेल तर 216, जो नंबर डिराइव्ह होणार कॅल्क्युलेशनचा, दॅट नंबर ऑफ मेमरी इज ॲक्सेस बाय पर्टिक्युलर ॲड्रेस बस. बीट म्हणजे 2 बीट लिहिणार आहेत आणि जी नंबर कॅल्क्युलेट केला जाणार आहे त्या नंबर ऑफ कॅल्क्युलेटचा त्या नंबर ऑफ अमाउंट डेटा काय केला जाणार आहे, ॲक्सेस केला जाणार आहे CPU कडून. सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी फ्रॉम CPU प्रॉपर्टीज. नाउ नेक्स्ट वन इज अ सिरियल पोर्ट. Serial port is used for sequential transfers of data, or serial port specifies whether specifies whether serial communication is provided or not. Serial communication is provided or not because peripherals may require serial transmission. Or the serial port allows sequentially data transfer. Now sequentially data transfer means what? Data is transfers bit by bit. Now the serial port allows or it specifies whether serial communication is provided or not because some peripherals devices needs serial data transmission. जे serial port असणार आहे त्या serial port वर आपण काय करणार आहोत, डेटा ट्रान्सफर करणार आहोत. सो डेटा ट्रान्सफर करण्यासाठी काय आहे, सिरियल कम्युनिकेशन एस्टॅब्लिश होणार आहे आणि सिरियल कम्युनिकेशन एस्टॅब्लिश झालेला आहे किंवा प्रोव्हाइड केलेला आहे की नाही हे कशावरून कळणार आहे, सिरियल पोर्टवरून कळणार आहे. सो दिस सिरियल कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर पेरिफेरल डिव्हाइसेस बिकॉज सम पेरिफेरल डिव्हाइसेस नीड्स सिरियल डेटा ट्रान्सफर. सिरियली डेटा ट्रान्सफर मीन्स सिक्वेन्शियली डेटा काय केला
और 1 बिट डेटा काय केला जाणार आहे, ट्रान्सफर केला जाणार आहे. त्याला काय म्हणणार आहोत आपण, सिरियल ट्रान्समिशन. सिरियल ट्रान्समिशन पेरिफेरल डिव्हाइसेस काय करू शकतात, पेरिफेरल डिव्हाइसेस peripheral devices may be required serial communication. That's why serial communication is provided by CPU, and serial port denotes that whether serial communication is provided or not to the peripherals. So this is the fourth property from CPU property. First property, clock frequency. Clock frequency denotes your CPU speed or a microprocessor speed. Then another one is a data bus width. Data bus width means what, amount of data line or amount of data buses, number of data buses which are used for parallel transmission, or number of data lines which are carrying data at a time. Now डेटा बसेस ज्या आहेत त्या वेगवेगळे जे प्रोसेसर्स असणार आहेत त्या प्रत्येक प्रोसेसरसाठी डेटा बस अँड ॲड्रेस बस या डिफरंट बीट्सच्या असणार आहेत. नाव थर्ड प्रॉपर्टी पाहिली आपण ॲड्रेस बस. सो ॲड्रेस बस स्पेसिफाईज द मेमरी ॲक्सेसिंग कॅपॅसिटी, म्हणजे मेन मेमरी ॲक्सेस केली जाणार आहे CPU कडून. ती किती कॅपॅसिटी ॲट अ टाईम CPU किती कॅपॅसिटी ऑफ किती अमाऊंट ऑफ मेमरी काय करू शकतो, ॲक्सेस करू शकतो, म्हणजे काय असणार आहे ॲड्रेस बस. ना ॲड्रेस बस कसं स्पेसिफाय करणार आहे, कारण जर मेन मेमरी जर ॲक्सेस करायची असेल CPUला तर कशी ॲक्सेस केली जाणार आहे, CPU ॲक्सेस मेन मेमरी बाय पुटिंग ॲड्रेसेस ऑन ॲड्रेस बस. ज्या ॲड्रेस बसवरती ज्या मेमरीचा ॲड्रेस पुट केलेला असेल ती मेमरी त्या टाईमला CPU काय करू शकतो, ॲक्सेस करू शकतो और ॲड्रेस करू शकतो. नाव पेंटियमचं एक्झाम्पल दिलं. पेंटियममध्ये 32 बिट ॲड्रेस बस आहे जी मेमरी ॲक्सेस करू शकते 4 GB पर्यंत. आणि लास्ट प्रॉपर्टी इज अ सिरियल पोर्ट. सिरियल पोर्ट इज यूज टू एस्टॅब्लिश अ सिरियल कम्युनिकेशन बिकॉज some peripheral devices needs a serial communication. Serial communication means what, data is transferred sequentially. Sequentially means data is transferred bit by bit. So these are the 4 CPU property. This is also important topic because question will be asked. What are CPU properties? Explain. 4 marks साठी हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. What are CPU properties? Explain. Now next point is a types of memories. Types of memory, basic 3 types of memory. First one is a conventional memory, second one is a expanded memory, and third one is a extended memory. Then physical and logical memory, these are also a memory type. So next point is a types of memory. Types of memories: conventional memory, expanded memory, and extended memory. Now what is the use of memory in computer system? So PC can access data or program, or the transaction of a data or program depending upon their volume or depending upon their data types and other factors. So CPU can access different types of memory for this purpose. PC काय करणार आहे, जो डेटा आहे किंवा प्रोग्रामचं काय करणार आहे, ट्रान्झॅक्शन करणार आहे किंवा प्रोसेस करण्यासाठी जो डेटा अँड प्रोग्राम्स यूज PC काय करणार आहे, यूज करणार आहे डिपेंडिंग अपॉन देअर व्हॉल्यूम, म्हणजे किती व्हॉल्यूम डेटाचा व्हॉल्यूम किती आहे प्रोसेस करण्यासाठी किंवा डेटा टाईप्स काय आहेत प्रोग्राममध्ये. डिपेंडिंग अपॉन दिस फॅक्टर्स CPU कॅन ॲक्सेस मेमरी, म्हणजे कोणत्या मेमरीमध्ये कोणता डेटा काय करायचा आहे, स्टोअर करायचा आहे किंवा कोणत्या मेमरीमधला डेटा प्रोसेस करायचा आहे. त्याच्यासाठी CPU काय करत असतो, डिफरंट मेमरीज काय करत असतो, यूज करत असतो. सो ह्या ज्या मेमरीज आहेत त्या बेसिकली 3 टाईप्स मध्ये डिफरन्शिएट केलेल्या आहेत. कन्व्हेन्शनल मेमरी, दिस मेमरी इज अ बेसिक मेमरी, कन्व्हेन्शनल मेमरी. देन एक्सपांडेड अँड एक्सटेंडेड मेमरी. So first one is a conventional memory. This is the important memory because it's a base memory, or it is a read-write memory. Read-write. This read-write or base memory is directly used by microprocessor. Read-write memory which is directly
मेमरी एरिया, याला काय म्हणणार आहोत आपण, अप्पर मेमरी एरिया. सो फर्स्ट we'll discuss conventional memory. So conventional memory is a read write memory which is directly used by microprocessor or first 64 KB of memory. So now this first 64 KB of memory is used by a DOS operating system. Now DOS means DOS means what? Disk operating system, and this disk operating system is used by disk storage devices. Disk storage devices म्हणून ऑपरेटिंग सिस्टम यूज केली जाणार आहे किंवा डिस्क स्टोरेज डिव्हाइसेस यूज करणार आहेत डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम. डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करणारे डिस्क स्टोरेज डिव्हाइसेस. नाउ डिस्क स्टोरेज डिव्हाइसेस लाइक फ्लॉपी डिस्क, hard disk, then storage disk, then file system. These are the storages, disk storages. So this DOS is a disk operating system. So this first 64 KB of memory is used by DOS operating system for loading, to load and run program. So DOS is a disk operating system. So this DOS uses this 640 KB to load and run programs. Now DOS is having total memory 1 MB. So from this 1 MB, 640 KB is used for operating system, that is DOS operating system, and the application programs of DOS operating system. And this remaining 384 KB, that means UMA, uppermost area, is used for special purpose. That is, in this memory area, basic input output systems program or buffer area. This is also called as buffer area. Buffer area means what? Data which is coming from hardware or a data which is coming from program processes. So this all data is stored into this UMA, uppermost area, and this first 0 to 64 KB memory is used for DOS operating system and for application program. So this is the conventional memory from a memory's first type of conventional memory. So this is it for today. In next lecture we will start with another type of